addition and subtraction. خوێندکارانی خۆناغی چوارەم خوێندکاران دووبارە گەڕام وڵاتان بۆ باسکردنی وانەیەکی نوێ. Now I will discuss about new lesson. All of you open your book. Lesson 5. From lesson 5 we have new lesson add and subtract fraction from page 174. کاتە خوێندکاران منم ڕۆ لەم وانەیە باسی وانەیەکی نوێتان بۆکەم. From previous lesson, if you will remember, we learned how to add in or subtraction fraction and by which number is called fraction number. خوێندکاران ئێمە لەوانەکانی پێشوا فێر بووین چۆن fraction numberەکان کۆ ئۆکەینەوانەوە لەیانن دەرەکەین. Merge بوو, you must have the to add in or subtraction fraction number, you must have the same denominator. Have the same like denominator. کاتە خوێندکاران ئێمە فێر بووین بۆ کۆکردنەوە لە دەرکردنی fraction numberەکان. Merge بوو, هەمان ژێری هاوبەشمان هەبێ, ژێرەکانمان وەکو یەک بن, نابووە ژێرەمان جیاواز بێ. و ئەمڕۆ لەم تایپە جیاوازەی فراکشنەکانە کە کۆیانەکەین و لیان دەرەکەین ئەو fraction نمبەرانەمان یێتە بەرچاو کە ژێرەیان وەکو یەک نییە, واتە ژێرەیان جیاوازە. کاتە لەم کاتیا کە ئەگەر ژێرەیان جیاواز بێ ئێمە پێویستە چیان لێ بکەین و چۆن کۆیان کەینەوانێ و چۆن لێیان دەرکەین. کەواتە بابەتی ئەمڕۆ من تەواوی ئەمانەت بۆ باسەکەم. خوێندکاران تکایە لەگەڵما بن و تەرکیزکەن تا بەتەواتی لەم بابەتە تێبکەن. باشە؟ From new lesson we have new subject add and subtract fraction. From this lesson we learn how to add in or subtraction fraction if you don't have the same denominator. But from previous lesson we learn how adding or subtraction fraction if have the same denominator. Now we have example. Let's start to solving example add and subtract. From part A we have 2 out 3 and 1 out 3. کاتە خوێندکاران لێرا دوو فراکشنم هەیە, ئێمە چەند ڕێگاکمان بۆ خوێندنەوەی فراکشنەکان ئێستا هەمووی بیرەکەمەوە. 2 third 1 third, 2 out 3 1 out 3, 2 over 3 1 over 3, 2 divided 3 1 divided 3. Okay, now because we have two fractions and have the same denominator, by easy way just adding the numerator. Write denominator 2 plus 1 3. بمجرد تقشي 3 divided 3 equal 1. اشتواني هر بمجرد بجيبالي كشمانية 1 out 2 plus 1 out 4. Look, we don't have the same denominator, right? So how adding two fractions if you don't have the same denominator? By this way, we have the denominator number 2 and the denominator number 4, right? Of course. Which denominator greater than? كام لم جيرانا يكي denominator يكي لجيركان دوي يتريان شوارا كام يان قورترا number 4. باش number 4 باش كاتا قريمو بو او جيري كبتشوكا 2 times which number اها ورا همان شوا اما بنسرم 2 times which number equal 4. ام number 2 كبتشوكا جيرا بتشوكا كيا كاراتي چه نمبرێکی کەم ئەکاتە نمبر 4 کاخن کاران کە دوو کەڕەتی چەنی کەم ئەکاتە 4. of course 2 times 2 equal 4. لەبەرەوەی denominatorەکەم multiply number 2 کرد, so the numerator multiplies this number. کاتە numeratorەکەش تایمسی هەمان ژمارەکەم کاتەوە چەند number 2. ئێستا وەرە لێرەیە جارێکی کە ئێمە نووسینە 2 times 2 4, 1 times 2 2. Now we have the same denominator is number 4, so you can add in two fractions. We write it number 4 2 plus 1
is 3 كات أها خنكران شنا أسامبو يعني شيء أكين سيري جيري هردو فراكشن أكين كام جيريان ين جير جوركا دياري أكين جير بشوكا دياري أكين جير بشوكا أولين كارتي شنا بريكي كين أكاتا جير جوركا بو جوركا جير كمان كارتي أم نمبركر أم جماريكر يم سركش كارتي همان جمارة أكم أو كاتا فراكشنكم بو درجات دو فراكشن ما بيك همان دينومينيتر يعني أبي جير كان يعني وكويكا بو جور ببي نشاني نواني أتوام كويكا مو يعني ليدركم يم بوشي part C 3 out 10 plus C 1 out 5. Which denominator less than or greater than? This denominator is greater than and this another denominator is less than. كات أم جريان شنا بشوكترا. باش 5 times which number equal 10? كات number 5. كراتي چه number كي كم أكاتا جير جوركا؟ Of course 5 times 2. So because the denominator times number 2 by the same way, the numerator times the same number as number 2. Write 3 out 10 plus C. 1 times 2, 2. 5 times 2, 10. Now we have the same denominator. You must add in just numerator. 3 plus 2 5 اگر اللي بخان كاران وقت بيموتي لواني بيشوشا بيموتي بهي جورين چي جيركانش كوكيتو او غلطة ما قد كارا بتنها مادام جيركان ماوكو يكينو سينو ين سري كرتكا فراكشنكا كوكينو 5 out 6 minus or subtract 2 out 3. Okay, we have the same denominator or no? No, we don't have the same denominator. And how find is the same denominator? Which denominator greater than number 6 and which the denominator is less than number 3? So 3 times which number equals 6? 2. So the numerator times 2. Why? Because the denominator times the number 2. 5 out 6 minus C. 2 times 2, 4. 3 times 2, 6. Now, from here, we have the same denominator. So you must write it the same denominator. 5 minus 4 because we have the operation subtraction. 5 minus 4 is 1. 1 out of 6. Part C, 5 out 7 minus 3 out 14. Which we don't have the same denominator. Which denominator is less than 7? So 7 times which number equal 14? 2. 5 times 2 because the denominator times 2. 5 times 2, 10. 7 times 2, 14. Minus, write 3 over 14. دەستکاری ئەمیان نەکەی بە هیچ جۆرەژی ئەو ژێ فراکشنی کە ژێرەکەی گەورترینە دەستکاری نەکەی باشە تەنها دەستکاری ئەو فراکشناکەین کە ژێرەکەی بچووکترە لەوەی تر. We have the same denominator. Write 14. 10 minus 3, 7 is 7 over 14. From part D, 7 out 4 minus 1 out 2. We have the same denominator or no? No, we don't have the same denominator. Which denominator greater than? This. Number 4, this. The denominator is greater than. Which denominator less than? This fraction, the denominator we have number 2 is less than. So 2 times which number equal 4? Of course 2 times 2 equal 4 because the denominator times 2, so the numerator times 2. Okay, now write 7 over 4 minus
1 times 2, 2. 2 times 2, 4. Now from here, we have the same denominator. We write the denominator 7 minus 2 because we have subtraction 7 minus 2 is number 5. کاتە خوێندکاران ئێمە بەم جۆرە فێر بووین چۆن ئەگەر فراکشنێکمان هەبێت ژێرەکانی وەکو یەک بێ کۆی ئەکەینەوە لی دەرەکەین و چۆن ئەگەر فراکشنێکمان هەبێت ژێرەکانیان جیاواز بێت چۆن ژێرەی یان بۆ دۆزینەوە وەکو یەک بێت و چۆن بەپێی نیشانی نێوانیان کۆیانەکەینەوە لی دەرەکەین بابەتی ئەمڕۆمانە بوو بابەتێکی زۆر ئاسان بوو و ئێستاش ئێمە چەند هۆمۆرکێک ئێن بە ئێوە خوێندکاران باشە سەیریکەن from page 175 from exercise number 7 to exercise number 12 is homework for you. کاتە خوێندکاران ئێستا ئێمە هۆمۆرکمان هەیە لە پێیجی 175 لە ئەکسەرسایزی ژمارە 7 هەتاکو 12 هۆمۆرکە بۆ ئێوە بە هیوام سوود بینین سەرکەوتو بن خوێندکاران ناو ئێستا پێکۆسێری ڤیدیۆگەکەین بۆی باشتر لە بابەتی ئەمڕۆمان تێبوو. Adding fractions with different denominators. Last time, when we added fractions that have a common denominator, we learned that we keep the denominator and just add the numerators. That's easy enough. This time, we'll add these fractions with different denominators. Here's a diagram to represent each fraction. And you can see that if we add these together using the diagrams, this is what we get. 1, 2, 3 quarters. Let's save that up here on a note. We can also add these fractions without using diagrams. The first step is to make it easy for ourselves. It's easy to add fractions that have the same denominator, so we make it easy by creating a common denominator for these fractions. You've seen me do that before, you've done it yourself, you know what to do. We've got denominators of 4 and 2. Our common denominator is going to be 4. To get a denominator of 4 here, we multiply by 2. So we do the same to the numerator. And that's 2 over 4. Now it's very easy. We just add the numerators. 1 plus 2 is 3. Keep the denominator and we're all done. 3 quarters, just like you saw when we did this problem using the diagrams. You can see we don't have to use a diagram. We can make a common denominator instead. That's easy enough, isn't it? Let's do a couple more to make sure you're okay with this. And obviously, there will be a bit more thinking in each of these because I don't want you falling asleep if you think it's too easy. First, we look at the denominators. We've got 2, 3 and 6. If you know your tables, you'll spot that 2 and 3 are both factors of 6. So 6 is the lowest common denominator. 5/6 stays as it is. For 2/3, to get a denominator of 6, I multiply 3 by 2. So I multiply the numerator by 2, and that's 4 over 6. For 1/2, to get a denominator of 6, I multiply the 2 by 3. So I multiply the numerator by 3. 3 over 6. I can write my answer's denominator straight away. Our final fraction will be something over 6. And now we just have to add the numerators. 5 plus 4, that's 9, plus 3, that gives us 12 over 6. That is an improper fraction, and we can't leave it like that, so we have to work it out. 12 divided by 6. How many 6s are there in 12? There's 2 lots of 6 in 12. There's no remainder, so there's no fractional parts to show. Our answer is just 2. When we add these fractions, we get a whole number in our answer. Cool! One more
And then it's over to you because I think you're ready to go on this stuff. Check out this one. Look at the denominators. 3, 6 and 8. These don't work together. The 8 doesn't fit with the 3 and 6. For this one, we're going to have to change all of the denominators to get that common denominator that we need. 3 is a factor of 6, but not of 8, so I'm going to multiply 3 and 8 together to make the lowest common denominator. 3 times 8 is 24. 24 is in the 6 times table. 3, 6 and 8 are all factors of 24, so 24 is the lowest common denominator. To turn 3 into 24, we multiply by 8, so do the same to the numerator. To turn 6 into 24, we multiply by 4, do the same up top. And to turn 8 into 24, we multiply by 3. So 5 times 3 is 15. Now we just add the numerators. 15 plus 4 is 19. Add in the 8, that's 27. 27 over 24. It's an improper fraction, and we can't leave it like that. We have to change it to a mixed number. There's one lot of 24 and 27, and there's 3 left over. Put that back over the denominator of 24. Notice anything? Can we go further? Can we simplify this fraction part? Yes, we can. If you can reduce, you must reduce to get your final answer. 3 and 24 are both in the 3 times table, so we divide by 3. 3 divided by 3 is 1, and how many 3's in 24? 8 3's are 24, so our final answer is 1 and 1/8. Now it's time for you to go and put this into action as you keep building your math muscle. Next time in the fractions playlist, we'll be subtracting fractions.